कैंपस प्रोग्राम तुहाडा सब दा स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि श्री फतेहगढ़ साहब विखे स्थित है। विद्या का दायरा ये कॉलेज जो कि बच्चों लिए एक वरदान है। कॉलेज विखे हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। कॉलेज विखे बच्चों को पढ़ाई के नाल कल्चरल एक्टिविटीज़ के नाल भी जोड़ा जाता है। इत्थों का स्टाफ बहुत ही मेहनती ते तजुर्बेकार है। इस कॉलेज नूं नैक वालों ए ग्रेड प्राप्त है। कॉलेज के नाल बाबा बंदा सिंह बहादुर आर्म फोर्सिस प्रैपरेटरी अकैडमी भी चल रही है, जिथे कि मेहनत सदका बच्चे बहुत ही वधिया तरीके नाल अपना फ्यूचर बनाते हैं। आओ लैके चलते तुहानूं बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज श्री फतेहगढ़ साहब विखे। साडी टीम ने इत्थों के प्रिंसीपल सर नाल गलबात की, जिन्हों ने सानू कॉलेज बारे विस्तार नाल जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं विद्या दे दानी उस कॉलेज जिसने हज़ारां की गिनती दे विच विद्यार्थियों नूं एक नवीं जिंदगी दे के बहुत उच्चे उच्चे मुकामां ते पहुँचाया। साडी मुराद है बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज दे नाल, और गल कर रहे हैं प्रिंसीपल जी दे नाल लखवीर सिंह जी, जिहड़े इसे कॉलेज दे विच पहलां लंबे समय तो सेवावां दे रहे सीगे, हुण एज ए प्रिंसीपल सेवावां दे रहे ने। सर, तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहलां तां मैं टीवी चैनल का धन्नवाद करदा हाँ कि वो साडे कॉलेज नूं कवरेज दे रहे हैं। बाबा बंदा सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज बाबा बंदा सिंह एजुकेशन ट्रस्ट वालों 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 90 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, 5 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ PhD ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 970 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਣੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੈਕ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੂੰ A ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ 1 ਜਾਂ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ A ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ IAS, IPS ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ PCS ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਕਸੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, IBM ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਪੇਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2 ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ IST ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ IST ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟੀਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਬਾਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜੋ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਵੀ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼, ਹੋਸਟਲਸ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨਡੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੀਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।
Banda Singh Bahadur Armed Force Preparatory Academy, Fatehgarh Sahib. I am a cadet Aditya Dwivedi of the second term, and I am talking about the daily routine in this academy. Our daily routine starts at the 5:30 a.m. and we have our morning hooter, and after that we have to fall in within 10 minutes in the ground, and after that our PT starts, and we have a 1 hour PT period, and after that our PT over, and we have a academic part from 8 a.m. to 2 p.m. and after our academic parts we have a 1.5 hour break, and after that break we have a games period and obstacle training period, and in games period we play volleyball, cricket, football and many other games also, and after our game period we have a NRC at 7:15 p.m. and after our NRC we have a dinner, and we get a very good meal there, and it's a very nutritious meal, and after our dinner we have a self-study time and till 12 a.m. and 1 o'clock. I'm Cadet Gurleen Singh, Baba Banda Singh Bahadur Armed Forces Preparatory Academy. In our training, our most important parties are academics. In normal days, we are very different from the normal schools. There is no way to malinger from your duties and all. In academics, we are here to train as an officer. They realize us what the difference between the cadet and a normal students. We are an officer and we will. I am Cadet Vishank Dedwal from Baba Banda Singh Bahadur Armed Forces Preparatory Academy, and I will tell you about something about our mess. So we get very nice food from here. The food is very hygienic and the utensils are also nicely cleaned. We are getting breakfast, lunch and dinner, and they are also providing us snacks in our break. We are getting milk with biscuits, rusk and other fruits like banana, apples, and in dinner we are getting sweet dish also, and daily we are getting 2 or 3 sabji with the chapatis and rice. Nurpal Singh of Baba Banda Singh Bahadur Armed Forces Preparatory Academy. So we here come for a dream to clear NDA. So I guess this is one of the best institutes you can find in Punjab, which will give you a perfect training for clearing your NDA and then even the SSB. Here we have a proper routine which we follow, in which we obviously go to academies, and in academics we have 5 periods in total. First 3 are of physics, chemistry and mathematics. Then we have a short break in which we drink milk, and after that we have two other periods, GAT and English. The teachers here are generally really very good. They tell us all the tactics about the exam, how should we prepare for the exam, how should we check whether we are lacking, where should we work on, what are our strengths and what are not. And in the subsequent periods after the break, we have English and GAT. GAT is basically comprising of geography, history, civics and economics. Sat Shri Akal to everybody. I am here in Baba Banda Singh Bahadur Armed Forces Preparatory Academy. Happen to be commandant of this particular academy. You know, our endeavor is to train them for joining the NDA, so they could join the defense forces, clear the various examinations, merchant navy and other things. Beside that, we make them physically fit and mentally very robust, so that in life, whenever they have to face any problem, they shouldn't be able to face any challenge in their life. Endeavor is also that we make them a good human being based on the ethics and the normal values. That's the overall profile of the academy. We trained a guy for 2 years. They join us in 10+1 under non-medical group. And beside, we keep on training them for the clearance of various examinations and crack NDA. We have got an expert team of SSB which train them to clear the various interviews which are being faced by the cadets. And we got a beautiful faculties which provide them the educations.
Myself Sonia, Assistant Professor in Electronics and Communication Engineering Department at Banda Singh Bahadur Engineering College, and myself in charge of the project lab of our department. So in this project lab we are having a different and number of new kind of equipments available, like we are having different type of CROs, function generator, multimeters, and the students they show keen interest in doing the project in the 6th semester as well as in the 8th semester. So number of projects have already been done by the students, which have been gone to various competitions, and they have got so many prizes. And whenever some hardware and software help is required by the student, that is done by the students by their own searching, as well as the teachers and the helping staff is with us. The different lab technicians, they help us to in the hardware, as well as the teachers help us in the programming, as well as we are having the embedded systems lab available, in which a number of microcontroller and embedded system based projects have been done, and the quality of projects is very good. ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ 1993 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਬੀਟੈਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ, 18 ਐਮਟੈਕ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ, BCA ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਸ ਅਤੇ ਬੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ 30 ਸੀਟਸ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ NBA ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ IIT ਬੰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈ-ਅਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ACM, ਗੂਗਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕਲੱਬ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 10 ਪੇਟੈਂਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ SCI ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
I am Professor Tejpal Singh Cheema from Electrical Department of Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahib. In the Electrical Engineering Department, we do have a lab volt setup, which is basically an electromechanical setup. So students can do experiments on motors, generators, any machine, AC, DC on this setup. We do also have cut sections in this lab. Apart from this lab, we do have a microcontroller and PLC lab, in which we are having a PLC of Allen Bradley make, and we are using RS Logix 500 software. In Electrical Engineering Department, there are various clubs like Electro Infinity Club, which mainly organizes all the technical and non-technical events. We do have association with IEI Chandigarh. So the students of this field, they learn from the practicals that they do have in their curriculum, and which helps them majorly in the selection of their career. Most of the students of electrical engineering, they are well placed in government sectors, like currently they are now at a level of SDE and XCNs. Apart from this, there are also students who are well placed in abroad in MNCs. Welcome to the Mechanical Engineering Department, Banda Singh Bahadur Engineering College, Fatehgarh Sahib. I am Sanpreet Singh Arora, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department. Already you have the glimpses of the different mechanical laboratories that deals with the different modern equipments and the accessories. We have the Automobile Engineering Lab associated with the Society of Automobile Engineering. We have the Fluid Mechanics Lab that deals with the equipments. They are imported with the, Germany. We have the Industrial Automation and Robotics Lab, where the different robo kits are there to display the students so that they can get the practical knowledge. And we have the Industrial, Research Lab, in which ABB robot, industrial robot is there, in which different manipulator with different degree of freedom, and where the student, they are going to research with the different activities. Not only the BTech students, the Master of Technology, we have the MTech in Mechanical Engineering, in which they have the research activities in this lab. And all the equipments are equipped with the different types of the, parts and equipments. And so that the students, they are getting to chance with the innovate their ideas and equipped with the different industrial engineering.